Uibariki Tanzania, dumisha uhuru na umoja wake kwa waume na watoto. Mungu ibariki Tanzania na watu wake. Ibariki Tanzania, ibariki Tanzania, tubariki watoto wa Tanzania. Would you like to learn, understand, enjoy, and apply chemistry in your daily life? Possibly that might be a question that you've been asking yourself. Je, unapenda kujifunza, kuelewa na pia kufurahia? Unapenda kujifunza, kuelewa, kufurahia na kutumia kemia katika maisha yako ya kila siku? Labda hilo ndio swali ambalo unakuwa unajiuliza. What I want to tell you in advance, possibly you have been looking for the answer, for the right answer, or correct answer for that questions, for your question, and possibly have never found the suitable one. But today you have to give God thanks that you found just the right answer that you've been looking for. Ninaamini kabisa kwamba umekuwa ukitafuta jibu la hilo swali kwa njia mbalimbali, kutafuta walimu mbalimbali, kwenda tuition, kujifunza kwa njia kumtafuta mwanafunzi mwingine ambao labda iko mbele yako na kumfuata mwalimu wa somo, lakini labda njia zote hizo hazijaweza kufaa katika kuweza kufikia ule uhitaji wako. Ila ninachotaka kukwambia kwamba leo umekutana na njia ambayo itakuwa sahihi ya kujibu swali lako. How are you everybody who is watching this program? My name is Olenjolai, moko TAYAI single. Simply just call me Olenjolai. I thank God by His own grace. He has beauty, the gift of teaching in me. I am teaching and teaching is me. And I'm also a Tanzanian, and I'm doing these programs for all the ordinary secondary students in Tanzania. And this is our national flag. We welcome all the national and internationals. We welcome all the international students into our beautiful country. Habari za leo ndugu mtazamaji. Mimi kwa majina yangu naitwa Olenjolai, moko TAYAI single. Namshukuru Mungu kwa neema yake kwamba amenipaka mafuta na kunipa wito au amenipa kipawa cha kufundisha kwa ngazi ya kitaifa na ngazi ya kimataifa, na nitakachofanya kwamba manake mimi ni Mtanzania pia na nafanya huduma hii kwa ajili ya kulenga na kuwasaidia zaidi na kuwafundisha wanafunzi wa Kitanzania, lakini pia na hata wale wanafunzi wa kimataifa pia. So I'm here to teach you chemistry form 1, chemistry form 2, chemistry form 3, chemistry form 4, or in some other educational system. It means that chemistry grade 9, chemistry grade 10, chemistry grade 11, and chemistry grade 13. Chemistry grade 8, chemistry grade 9, chemistry grade 10, and chemistry grade 11. That's what I'll be teaching you in this program. Kwa nitakufundisha kemia, somo la kemia kidato cha kwanza, kidato cha pili, kidato cha tatu na kidato cha nne. Today I'll be teaching you chemistry for the form 1. Leo nitakufundisha chemistry kwa ajili ya kidato cha kwanza. I am a national and international teacher of chemistry who want to just promote the internal visions, the insight, the visible visions of many students who wish to be scientists, engineers, doctor of medicines, pharmacists, maybe lab technicians, technologists, etc. In order for them to achieve their goal and to make sure that they master, understand the subject of chemistry and go beyond of what they have to do. Kwa hiyo niko hapa kama mwalimu wa kitaifa na wa kimataifa kwa ajili ya kuweza kuwasaidia wanafunzi mbalimbali kufikia malengo yao au kufikia malengo ambayo wanayo, ambayo inahitaji maarifa ya somo la kemia pasipo kujali hali yao ya kiuchumi na hali yao labda ya kiuelewa kwa sasa. So I would like to take this opportunity to welcome all our national and international students into one of our online school that called Tanzania Online Ordinary Secondary School in square bracket Olenjolai. Simultaneously, I would like to welcome you into our YouTube channel that called Tanzania Online O-Level Secondary School in square bracket Olenjolai. Ninapenda kuchukua nafasi hii kuwakaribisha watazamaji wetu wa kitaifa na wa kimataifa kwenye shule yetu mojawapo ya mtandao inaitwa Tanzania Online Ordinary Secondary School katika mabano ya mraba Olenjolai. Na pia napenda kukaribisha katika channel yetu mojawapo ya YouTube
ambayo inaitwa Tanzania Online O-Level Secondary School katika mabana ya mraba Olenjolai. Well, so after I've welcomed you, I know that yes, you say thank you, and I still welcome you to come and enjoy. And then you ask yourself so many questions, and one of the questions, what are you doing? What visions do you have? Najua kwamba baada ya ukaribisho mahali popote, ukishapokea ule ukaribisho, utakuwa na maswali kadha wa kadha ukishafika pale ulipokuwa umekaribishwa. Na swali moja hapo kwamba mnafanya nini? Mna maono gani? So the right answer of that question is we have a picture that has been written by the founder and the sponsor of this program. So He's my God. He's the God of Olenjolai, who has created me in his own image and likeness. Kweli kabisa na sahihi kwamba tuna maono ambayo tumepewa na mwanzilishi wa kazi ambaye ni Mungu aliye hai, Mungu wa Olenjolai, ambaye amemfanya Olenjolai kwa mfano wake na kwa sura yake. Again, so what the vision that we have? This is the vision that we have. We have an assignment to teach, train, incubate, mentor, lead some ordinary secondary students on how they can extract knowledge, understanding, and wisdom from the classroom instructions in chemistry, physics, and basic mathematics, in order to combine it with knowledge, understanding, and wisdom that will teach them to extract it from the Word of God written in the Holy Bible, in order to solve small-scale, real-life problems. Haya ndo maono ambayo Mungu ameweka ndani ya moyo wangu na ndani ya mioyo yetu kama wanatokoso, kwamba kuwafundisha na kuhamasisha na pia kuwaongoza na kuwaongoza wanafunzi wa ngazi ya sekondari ya kati juu ya kuchambua maarifa, ufahamu na hekima kutoka kwenye masomo ya kwao ya darasani wanayokuwa wanasoma, hasa somo la hisabati, fizikia na kemia, na kuchanganya pia na maarifa, ufahamu na hekima ambayo tutakayowafundisha kuichambua kutoka kwenye neno la Mungu la katika Biblia takatifu, ili kuweza kutatua matatizo halisi ya wanadamu wanaoishi katika dunia hii madogo kwa kutumia huo mchanganyiko. I know that what I've told you might be difficult for you to achieve. I know that you say that this is impossible, and I want to tell you that it is possible, but however that it will take so many years to achieve it, because it's a mindset shift or mindset transfer. I'll be teaching you to think it differently. I'll be teaching you how you can take the classroom instructions in order to solve or to think the particular problems that can be solved by that particular instructions. Manake kwamba ninajua kabisa utasema kwamba haya maono si rahisi kuweza kufikika, kwamba jinsi gani unavyoweza kuchanganya manake hekima na hekima ya neno la Mungu na hekima ya kemia, jinsi gani unavyoweza kuchanganya. Lakini nachotaka kuambia kwamba inawezekana, japo itachukua muda mrefu, lakini inawezekana, kwa sababu mimi mwenyewe hapa ni mfano wa haya maono ambayo nakuwa nakueleza, ninaishi binafsi kwenye maisha yangu binafsi. Kwa hiyo kwa msingi hiyo sikutishe. Jambo la msingi leo, haya ndo maono, ndiko ninakokwenda, si sehemu ambapo ni karibu. Kwa hiyo tuna mambo mengi sana ya kuweza kufanya na wewe. I know that the formal language of teaching for ordinary secondary students in Tanzania is English, but I have decided to teach by using English and Swahili only to Form 1, from the first chapter to the 8th chapter in case of the chemistry. In case of basic mathematics, from the first chapter to the 11th topic, I'm teaching them by using 2 languages only for the Form 1. And for the physics, I'm teaching them the first chapter to the 9th topic. Why? Because more than 75% of the secondary students, of the Form 1 students, come from Swahili primary educational system. So they learned all the subjects in Swahili except English. So they need transformations from learning science, basic mathematics in English. It means that from Swahili to English. So they need time. So that's why that I'll be translating. And that's why you notice that I teach in English and I translate in Swahili as well as I can. This is not because I'm very intelligent, no, but because of the help of God. So we are teaching only 3 subjects in 2 languages, English and Swahili. Most of our writing will be in English. We'll be teaching about pronunciation, we'll be teaching about the meanings of the words. So you should have a pencil beside you to write out the meaning of some of the words in order for you to keep as your vocabulary, right?
Kwa hiyo kwamba pia kwa sababu ya kwamba zaidi ya 75% ya wanafunzi wa Tanzania wanatoka kwenye shule za msingi ambazo wanasoma masomo yote kwa lugha ya Kiswahili isipokuwa somo la Kiingereza. Kwa hiyo maana yake kwa kidato cha kwanza tutawafundisha kwa kutumia lugha mbili, Kiswahili pamoja na Kiingereza. Masomo yote matatu: fizikia, kemia na hisabati. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo la msingi ili kuweza kuhakikisha au kubadilisha fikra zao na kuwazoesha kujifunza manake masomo ya hisabati na sayansi kwa kutumia lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo ndio lengo pekee yake. Lakini tukienda kidato cha pili na kuendelea tunatumia Kiingereza pekee yake. Japo maandishi yatakuwa kwa Kiingereza sana, ila kuna mahali pengine ninapoona kwamba neno hili linawachanganya wanafunzi wengi, tunaweza tukaandika tafsiri yake. Kwa hiyo na penseli kwa ajili ya kuweza kuandika tafsiri ya maneno utakayokuwa tunayatumia, na tutakuwa tunarudia hayo mpaka uweze kuelewa kwamba nikisema element inamaanisha kitu gani. Wonderful. So I believe that you have concentrated on or you have paid attention on this instruction. Right now, let me take you within a couple of the minutes on the registration to TOSO. How can you register yourself in TOSO? Is our registration permanent or every term? Then, is there any registration fee in order for you to register yourself in TOSO? Or the answer to all of those questions, the following are the steps for you to register into TOSO. The answer that is there any registration fee? No, there's no any registration fee. Is your registration permanent or temporary? Our registration is permanent. It's your lifetime registration. So you have to be staying focusing on this. So what are the procedures? Manake tunataka kuelekeza jinsi gani unaweza kujisajili kwenye shule yetu ya mtandao ili uweze kuwa mwanafunzi ambaye unayefuatilia, usipitwe na jambo lolote, ambao unaweza kuuliza maswali, unayepata taarifa kama endapo kuna video mpya, unayepata taarifa kama kuna jambo lolote unaloendelea la kujifunza pamoja. Kwa hiyo manake, je, kuna ada ya usajili? Hakuna ada ya usajili. Je, usajili wetu ni wa kudumu au ni wa mara moja? Ni wa kudumu. Kwa kufanya leo umemaliza, utahitajika kujisajili tena labda pale utakapobadilisha email. The first step, if you have an email, skip the first step. Kama una anwani yako ya email, basi ruka hatua ya kwanza. The second step, we ask you to open YouTube search engine. Manake angalia kwenye simu yako au kwenye iPad yako. So check in your phone or in your computer, then check the icons which is written or the applications written YouTube, then click it. Kuangalia kwamba katika simu yako, angalia chini au angalia juu au angalia mahali popote ambapo unaona YouTube, basi bonyeza. So that is what we call the YouTube search engine application. Kwa hiyo ndio naita kwamba manake ni engine ya kuweza kutafuta vitu ambavyo viko katika mfumo wa YouTube. The third step, we ask you to sign in YouTube by the email. And then you'll be prompted to insert what? You'll be prompted to fill the blanks of your username and fill the blanks of your password. Kwa maana ukibonyeza tu hapa ambacho ni kitufe kinachokuwa juu, utaambiwa kwamba uweke password yako na uweke pia nini? Username yako, jina lako unalokuwa unatumia katika anwani hiyo ya email. Then the fourth step, we ask you to search TOSO. TOSO is abbreviation. TOSO ni kifupi cha neno Tanzania Online Ordinary Secondary School in square bracket Olenjolai. Kwa hiyo tafuta hii ili jina kuanzia hapa mpaka hapa. Andika kwenye YouTube. So just say Tanzania Online or Level Secondary School in square bracket Olenjolai. Kwa hiyo TOSO ni kifupisho cha Tanzania Online Ordinary Secondary School in square bracket Olenjolai. So once you search, this will be the result. Kwa kisha tafuta, kibonyeza kitufe cha kutafuta, manake matokeo ni hii hapo. Utaona kitufe cha nini? Cha bendera ya Tanzania. Alafu hapa kuna bendera. So you see what the round buttons with the national flag of Tanzania. So then beside it, you see the name of the channel, called Tanzania Online or Level Secondary School in square bracket Olenjolai. You see number of videos. You thank God that right now we published more than 100 videos. You see the number of subscribers. Na idadi ya wanafunzi waliojisajili. When you register yourself in YouTube, will be called a subscriber. So you'll be called TOSO's subscriber. Wonderful. So this is just like our school sorting. This is TOSO poster. Hili ni kama bango linalokukaribisha, karibu shule ya sekondari Kilangalanga. Karibu shule ya sekondari. Kwa ile bango linalokutana nalo unapofika karibia na gate la shule, kwa sisi ndio bango letu la kwenye mtandao wa internet. So we got the first step. Nenda hatua ya 5. Click the buttons, means that the Tanzania flag round buttons. Bonyeza kitufe hiki ambacho mviringo. Then you will be welcomed in schools. Ukibonyeza utakuwa umekaribishwa shuleni. Karibu TOSO. Utaona pia kwamba you see the horizontal toolbar written home, videos, playlist.
community channels about community might be missing, but at least 5 texts or 5 buttons that just we call them buttons because they are clickable, you will see them. So utaona mstari ambao una maneno haya yakiwa yamejipanga, labda maneno 6 ikiwepo channel pamoja na ikiwepo community na channel, au kama kuna community basi utaona channel, utaona maneno 5. Then all of those steps are just I was taking you into the point where you have to register. Manake hatua hizo zote 1 mpaka 5 ni ili kuweza kupeleka kwenye hatua ya 6 sasa, ambapo unaweza kujisajili wewe mwenyewe, lakini huwezi kujisajili hapa bila kuwa na anwani ya email. Kwa hiyo haya sasa, tafuta neno lililoandikwa subscribe, bonyeza. Ukishabonyeza hicho kitufe, manake ujumbe utabadilika, utatoka kwenye subscribe kwenda kwenye subscribed, na baada hapo manake kwamba utaona nini, manake kitufe cha kengele. So you see what an icon of the bell. Click this icon of the bell, you see what is 3 options, and then one option is called all. So choose the options of all. Kwa hiyo bonyeza kitufe cha subscribe, utaona kitufe cha kengele, bonyeza kitufe cha kengele, chagua all. Baada hapo you are done. So you'll be prompted that you receive all the notifications. Manake hapo umeshajisajili pa kudumu. Again, the 7th and 8th steps, this is just a step for you to take advantage of our contents. Click the playlist, come back. It means this in this horizontal toolbar. Click the playlist and then find the playlist written Introduction to Chemistry. What is playlist? Playlist, it means that we create playlist of each topic and we create playlist of departments. For example, we have a playlist called Introduction to Chemistry. Nini maana? Kwa click manake bonyeza. Bonyeza kitufe cha nini cha playlist, tafuta playlist ile andikwa kwamba nini? Introductions. Maana playlist maana kwamba orodha ya kucheza. Kwa hiyo kama ni orodha ya kucheza, kwamba hapo utakuta kuna mkusanyiko wa video kuanzia video kipindi cha kwanza mpaka kipindi cha mwisho wa mada hii. Kuna playlist au orodha ya kucheza kwenye kila somo na kwenye kila idara na kwenye kila mada. Then the 8th step, we know that you will enjoy our content, so you would like to share with other students in Tanzania or in Africa. So click the icons of share to share this video link to other students or parents via the social media, example Facebook, WhatsApp, Twitter, Telegram, Instagrams, email, TikTok, Sasai. You're welcome to also to learn the beauty of chemistry. So welcome in the departments of chemistry. The subject of the day is called the chemistry. Then this content is for the pre-form 1. Welcome Form 1, welcome Pre-Form 1, welcome to enjoy chemistry, science subject. You're warmly welcome ladies and gentlemen, girls and boys. You're warmly welcome. Okay, so this is content for the Pre-Form 1, Form 1, QT, visitors, teachers, diploma, and even VETA students that can take advantage of this stuff. This is chapter 1, Introduction to Chemistry. We are in session 3. Today I'm going to teach about areas where chemistry is applied. Leo nitakufundisha maeneo ambayo chemistry inapotumika. Hii manake ni kipindi kwa ajili ya watarajiwa kidato cha kwanza, wanaofanya mitihani ya maarifa, wanaorudia mtihani, walimu wa somo la kemia, wanafunzi ambao wasoma shahada, wanafunzi wanaosoma kwenye vyuo vya ufundi vya VETA. Kwa hiyo hii ni mada ya kwanza. Chapter manake ni mada inaitwa introductions au utangulizi wa nini wa chemistry. Introduction manake ni utangulizi wa chemistry. Haya, manake departments ni idara, subject ni nini? Somo la chemistry. So let us go inside the subject. So in previous session, katika kipindi kilichopita, which was session 2, basically we taught you some key concepts. Okay? So this is quick review. Quick review ni nini? Marudio. Quick review of what? Of session 2. So first of all, we taught you what is science. What is science? What is science? Should you remember, we define science as what? Science is the intellectual and practical activity encompassing the systematic study of the structure and behavior of the physical and natural world through observations and experiments. Then we discussed about physical science. Should you remember physical science? Then we talked about manake science inaonekana, natural science manake science asilia, natural science manake science asilia. Again, we told you that a person who study science or a person who studies science is called a scientist. So scientist is a person who study
Person study what? Study science. Person study science. Then, if that's the case, wonderful. Again, I taught you three branches of what? Three branches of what? Three branches of science, which we say that is biology. Can you mention? Yeah. Next one, physics. Next one, what? Basic mathematics. No, chemistry. Right? Chemistry. Then we defined or we taught you what is chemistry. So that session is being titled as what is chemistry? What is chemistry? That's the questions that you ask ourselves, and then say form some definitions. Then we say chemistry is a branch of science, one of definition, which deals with the study of composition, structure, and properties of what? Of matter. Or in other words, chemistry is the branch of science that deals with the scientific study of properties and behavior of matter. So everything is about what? It's about matter. And then we ended with what? The vocabulary, we call it, or the name that we call the chemist. Chemist is the person who study what? Who study chemistry. So like I and what? And you. So today, let me teach you about what? Before I teach you about areas where the chemistry is applied, let me teach first about matter. Let me introduce to you about matter. Say matter. Matter manake ni mada ambayo tulisoma shule ya msingi. So the fundamental question, question manake swali, then 3.1, what is matter? Nini maana ya mada? Tulisoma aina tatu za mada kama unakumbuka. Mada yabisi, mada kimiminika na mada gesi. Kwa huko tunabadilisha lugha tu. Lakini mada ni ile. What is matter? Nini maana yake hilo swali? Nini maana ya mada? What is matter? Nini maana ya mada? So in chemistry or just in science, you say that matter is any substance that has mass and it can occupy, and this substance occupies what? Space by volume. By what? By volume. So why are we learning matter? Because in every definitions of chemistry, we find that it's a branch of science which deals with what? With the study of what? Of properties, composition, and structure of matter. Chemistry ni tawi la sayansi linalojihusisha na usomaji wa tabia na manake muundo na pia manake muundo na vitengeneza mada. Hasa manake swali la msingi, nataka kuelewa jambo, nini maana hiyo mada inayozungumziwa kwenye tafsiri tatu ambazo za somo la kemia ambazo mwalimu Olenjolai ametufundisha. So this is the meaning. Kwa hili ndio jibu. Kwa mada ni kitu chochote ambacho kina uzito na kinachukua nafasi. Narudia tena. Andika kwa Kiswahili. Mada ni kitu chochote ambacho kina uzito na kinachukua nafasi kwa ujazo. Volume ni ujazo. Space ni nafasi. Occupies kinachukua. End ni na. Mass ni uzito. Has ina. Okay? Matter ni matter. Any manake kitu chochote. Any substance. Yani kitu manake chochote. Substance ni kitu. Kwa any substance manake kitu chochote. Okay? So if that's the case, let me give you some examples of matter. What are the examples of matter? Yeah. Kuna mifano gani ya mada? Examples of matter. Kuna mifano ya mada tunayozungumzia. Yeah, we have. The first one is what? Stone. Jiwe. Unajua jiwe? Kwa jiwe. Na examples ni mifano. Kwa stone is a matter, right? Then the second one is what? Second one is what? Pen. The pen that you have. Okay, then the third one is what? Chalk. The chalk that I'm using to write on the blackboard. Then the fourth one is what? So we have pen, we have stone, even the desk. So let's say that the desk is the matter. Then the fifth one is what? Water.
Water is matter. You know water? It's a matter. Then the 6th one is what? Milk. Milk is the matter. Then the 7th one is what? 7th example is what? Honey. Asali. Honey. Then the 8th one is what? The 8th one, soda. Soda is the matter. Then 9th one, right? 9th one is what? 9th one is alcohol. Pombe. Alcohol. 11th is what? Juice. It's a matter. This is number 10. Then number 11. What is another example? Oxygen. Oxygen. Okay. Then another example is what? Hydrogen. Manake gesi ya hydrogen na gesi ya oxygen. Another example is what? Carbon dioxide, ambayo gas tunayokuwa tunaitoa. The gas that we take it out. We inherit it. Means that we inherit it out. We take it out. This we take in oxygen. Carbon dioxide, hydrogen. Then the other one is called nitrogen. Nitrogen, yes. Then another example of matter is what? So blackboard, ubao, etc., etc., etc. So whenever you hear about matter, then you should have at least those examples in your mind. Ladies and gentlemen, we ask you to pause the video. Hii ni mifano, manake kama nilikuwa nimetaja, carbon dioxide ni gesi, blackboard ni ubao, nitrogen ni gesi. So you can pause the video and then list or take a note of all of these registrations to also. Unaweza ukasimamisha video hii na ukaweza kunakili hizo hatua 8 zinazokusaidia kujisajili kudumu, na pia zinazokusaidia kuweza kusoma vitu, manake material mbalimbali ambayo tunakuwa tunayafundisha huko. So you may take that advantage, my dear students, of noting all of these 80 steps. Pause the video and then note them. Unaweza ukasimamisha video na ukaanza kuzinakili, kwa sababu zitakusaidia kila wakati unapotaka kuingia katika channel. Another thing that we want to tell you, we have a vision of recording more than 600 videos of teaching you physics, chemistry, and basic mathematics from 1 to form 4. So we are uploading, or we are publishing a video, at least one video every day. So we ask our every student who is watching this program right now to make sure that you visit our official YouTube channel online every day, because there is a good news and good news for you. So, and there's a new brand that always is released specifically for you. So for example, session 4 is just nearby. It means we publish session 4 of Introduction to Chemistry, session 5 of Introduction to Chemistry, session 6. We'll add them into our YouTube channel right now. So make sure that you take that advantage. Thank you for your attention. So ladies and gentlemen, kwa hiyo ninachotaka kuambia kwamba hakikisha unajifunza somo hili kwa faida. Jifunze kwa hasara. Kisha unajifunza somo hili kwa faida. Sawa? Kwa unafuata hizo hatua kwa ajili ya kuweza kujifunza, na ninachokuambia pia tuna maono ya kuweza kurekodi au kunakili kwa kutumia vifaa ambavyo tunavyo, video 600. Zaidi ya 600 kwa ajili ya kuwafundisha wanafunzi wa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu, masomo hayo matatu: fizikia, kemia na basic mathematics, na kidato cha 4. Kwa ujumla nafundisha masomo 12. Kwa hiyo rekodi video zaidi ya 600 ya masomo 12 ya ngazi ya sekondari, ngazi ya kati ya sekondari. Kwa ninachokuambia uwe na bidii ya kutembelea manake channel yetu ya YouTube ili uweze kupata taarifa na uweze kuona manake tunda jipya ambalo Mungu ameleta kwako kutoka kwake kupitia mwalimu Olenjolai. Okay. So ladies and gentlemen, welcome into the today's sessions that titled Areas Where Chemistry is Applied. Nini maana hicho kichwa cha ujumbe wa leo? Maana hicho kichwa cha ujumbe wa leo kwamba tunataka tujifunze maeneo ambayo somo la kemia
au ambayo maarifa au ufahamu au ujuzi au manake ustadi wa somo la kemia inapotumika. Kwa applied inapotumika. Areas manake maeneo, where ambapo chemistry ni kemia is applied. Mahali manake maeneo ambayo kemia inapotumika. So let us start with this sentence. So we say chemistry the one among the most important subject because it is applied. So because it is applied in different areas. It's applied in different. So it is used in it is applied in different areas. In different areas of what? Of daily life. Of daily life. Some areas are following. The first one, agriculture. Agriculture. Say agriculture. Agriculture kwa Kiswahili ni kilimo. Hili ndio eneo la kwanza kabisa ambalo somo la kemia, maarifa ya kemia inapotumika. Say agriculture. Say agriculture. We are not going to define what the means of agriculture. Tutasema maana kilimo unajua. Lakini nataka tuelezee kwa kiasi kidogo ni kwenye eneo gani la kilimo ambapo kemia inapotumika. So we are not going to define what the means of agriculture, but we'll be presenting to you in every area of applications where there's a small portion possibly, or one of the area where chemistry is used. So we say that growing of crops in a farm require some chemical substances such as fertilizer, pesticides and herbicides to grow crops. All these chemical materials are manufactured in chemical industries.
Growing of crops in the farm, ukuzaji wa mazao katika shamba. Farm manake ni shamba. Requires some chemical substances, inahitaji, koja twende kuelekeze taratibu. Growing of crops in a farm, kaeka koma. Ukuzaji wa mazao katika shamba. Requires some chemical substances, inahitaji baadhi ya kemikali fulani, such as, kama vile fertilizers, mbolea, pesticides, dawa za kuulia wadudu, and herbicides, manake dawa pia ya kuweza kushughulika na nake, kwa sababu hii dawa kuulia wadudu, hii ni kwa ajili ya kuua magugu, hii ni kwa ajili ya kuua wadudu. To grow crops, kwa ajili ya kuweza kukuza nini? Mazao. Sawa? So remember that these are not a part of, so don't copy this and don't copy this one. Okay? Kwa hiyo hii ni mifano ya vitu vya kikemia vinavyotumika katika kilimo kwa ajili ya kukuza nini? Mazao. All these chemical materials, kemikali zote hizi are manufactured, zinatengenezwa. Manufacture ni kutengeneza. Zinatengenezwa in chemical industry. In chemical industries, katika viwanda vya kikemia, ambapo somo la kemia au maarifa, ufahamu na hekima ya kemia inatumika katika uzalishaji wa hiyo mbolea, dawa kuulia wadudu, dawa kuulia nini? Ya kuulia magugu. So that the situation. So chemistry is applied in agriculture. How? By manufacturing fertilizers, by manufacturing pesticides, by manufacturing herbicides that will be used to grow and protect your crops in the farm, and to make sure that you have you plant some seeds, and then you have actual high quality and large quantity of harvesting, right? That's the area number 1. I've prepared 7 areas. I will show you where chemistry is applied. The second area, that's number 2. Second area, let us go to home. So let me mention first the areas where that every student is familiar. Home. Chemistry is used or is applied in home. How? So we as human beings, we use the knowledge of chemistry in different or in various different activities, such as kama vile different activities such as kama vile. So we use, tunatumia, use ni kutumia. We use the knowledge ni maarifa. The knowledge of chemistry different ni manake different activities ni tofauti, activities ni kazi. Manake kazi tofauti kama vile, such as different activities such as what? Cooking. And when we are using this knowledge of chemistry, sometimes we don't know whether we don't know that we are using chemistry. Kwa tunapotumia maarifa hii ya kemia nyumbani, haina maana kwamba anayetumia anajua kama anatumia chemistry. Sababu kwanza hajui chemistry ni nini. Ila yeye anajua kufanya kazi fulani nyumbani, manake anafanya kwa kutumia hiki na hiki, kwa hiyo atafanya kazi yake itafanikiwa. Dear student, I want to tell you that it doesn't mean that our parents, those people who didn't go to school, they don't know how to write and read, that they know when they want, for example, to perform a particular activity at home, such as cooking, then they know that they are going to apply chemistry. No, but you, from today, I believe even yourself who are watching this program right now, you have never thought that you are applying chemistry in some of the home's activities, in different activities that we perform at home. But from today, you know that, yeah. So even if you be assigned that way by your parents or guardians, then you say that, yeah, let me go and apply chemistry.
Wonderful. So these activities that we are interested in is cooking, such as cooking, the primary one, cooking. And I'll tell you that how we are using chemistry in cooking. Then treatment. So treating water, etc., etc. So you have cooking, you have treating water, and even also what? Okay. Then we say that producing what? Producing, or we use chemistry as what? Producing what? Producing light. Producing light. So the question is how? How? Before you even just explain this way. Lighting in bathing or bathing, right? We're using also chemistry, bathing, washing of our clothes, we're using chemistry, etc., etc. So where are we using cooking? We are using cooking. What chemistry are we using in cooking? So for example, we have cooking. So cooking, we have something called the source of fire. Source of what? Source of fire. So it may be charcoal burner. Manake charcoal burner, jiko la mkaa. Ule mkaa unapoungua, ile ni badiliko la kikemia. Charcoal burner. Source of fire might be what? Because there we have jiko la kuni. Can have charcoal burner, but also kerosene burner. Kerosene burner manake jiko la mafuta taa. Kerosene burner. So charcoal burner. And then we have also another source of heat is called the woody fire. Woody fire, kwa kumbuka charcoal burner ni jiko la nini? Jiko la mkaa. Alafu kerosene burner ni jiko la mafuta taa. Alafu woody fire manake jiko la nini? Manake jiko la kuni. Zote hizi ni vyanzo vya moto vinavyotokana na maarifa ya kemia. Kwa charcoal burner manake charcoal mkaa ni zao la badiliko la kikemikali. Kerosene burner manake mafuta ya taa ni moja kati ya kiwango fulani cha mafuta kinachotumika. Wood fire manake pia kuni zinapoungua ni badiliko la kikemikali. Treating water manake katika kubadilisha maji magumu kwa maji laini. Treating water means that when we are treating water treatments. For example, that we have water which is we have date water, then we can use the different treatment method in order to clean water. Kwa maji machafu naweza kusafisha kwa kutumia water. Producing what? Light. Producing light means that here we can have what? TAYAI. So you can have what? Called lamp or kerosene lamp. You have kerosene lamp if you don't remember, etc. So this is using the principles of chemistry. Then you have bathing. So in bathing, katika kuoga. Bathing we are using what? So in bathing we are using, for example, soap. Soap is a product made in chemistry. Manake sabuni ni matunda au ni moja ya vitu vinavyotengenezwa kwa kutumia maarifa ya kemia. Sabuni za vipande. Soaps, alafu detergents. Detergents manake ni sabuni ya nini? Sabuni ya unga. Soap detergents that we use at home are products of chemistry. Haya, kasema nini katika washing? Washing pia natumia soap or bathing and what? Bathing and the washing. Washings. Kwa samba all the products mentioned above, manake vitu vyote vilivyotajwa hapo juu are made, zimetengenezwa by using, kwa kutumia knowledge, maarifa
of what? Of chemistry. Make maarifa ya kemia. Okay? If you have any question, please ask in the comment section. Kama una swali lolote kuhusiana na kipindi cha tatu cha maeneo ambayo somo la kemia linapotumika, uliza katika kisehemu cha upande wako wa kushoto chini ya video hii, upande wako wa kushoto katika sehemu kilichoandikwa comment. Kama uliza maswali, don't only ask questions, give us feedback whether you understand or not what we are teaching you. Whether we are helping you or we are destroying you. Tell us in the comment section. But tell us in the comment section, where are you? You are enjoying this content from which school? From which school? Which school are you come from? From which region? From which country? From which continent? Tell us in the comment section, please. Okay, that's the second area where chemistry is used. The third one is hospitals. Say hospitals. So hospitals is another area where chemistry is used. How? So medical drugs, medical antiseptics, medical antiseptic, medical antiseptic, medical drugs, medical antiseptic, and gases used in hospitals. Used in hospitals are produced so they are produced by using the knowledge of chemistry. So medical drugs, medical antiseptic, and gases used in hospitals are produced by using what? By using the knowledge of what? Of chemistry. So these are the some of what? Because you have syringes, we have also some of the materials, for example, that we have also what we have tables, those are the chemical, those are the comforts, those are the materials that use the knowledge of chemistry, etc., etc. So you can write also hospitals and dispensary because we use the knowledge of chemistry. Then the fourth area where chemistry is applied. Are you ready for that? Can you mention? Can you guess? Where is that? Okay, the first area is in fuel production. Fuel production. When you say fuel production, it means that when you say fuel, it means kerosene production, petroleum production, diesel productions, and even also the fuel used in airplanes or in aircrafts. So we say that in fuel production, the knowledge in fuel production, the knowledge of chemistry is used intensively to produce what? Produce
fuel. Produce fuel. Such as petrol, diesel, then kerosene. We have again what? Kerosene, etc. So I say that in fuel productions, we don't mean that we have fuel productions and fuel distribution. The petrol station, or because always we call the petrol station, is not fuel production place or center. The fuel means that the petrol station is fuel distribution place. Tunaposema sheli sio mahali ambapo mafuta yanakozalishwa. Sheli ni mahali ambapo mafuta yanaposambazwa kwa watumiaji. Ila kuna mahali ambapo mafuta yanakozalishwa. Wapi? Kwanza mahali ambapo mafuta yanapochimbwa na pia kwenye maabara za mafuta. Ndiko mahali ambapo mafuta yanakozalishwa. Kwa maabara za mafuta, kwamba kwa mfano katika Tanzania kuna mahali ambapo mafuta yanakozalishwa, lakini au yanazalishwa na nchi za nje na yanasafirishwa yakiwa katika mfumo fulani. Kwa hiyo akifika huku yanakuwa yanawekwa katika mfumo ambao unaotakiwa. Sasa hapo ndipo maarifa ya chemistry inapotumika katika uzalishaji wa nini? Wa fuel. Kwamba kwa moja maarifa ya chemistry hapo inayotajika ni kwamba example, the knowledge of what? The knowledge of organic chemistry is mostly used in fuel production. Haya, tafsiri misamiati au sentensi inaandika kwa Kiingereza. Sasa kuna wanafunzi wengine wanasema mwalimu tusahau sisi Waswahili. Hapana, nawakumbuka sana, mimi pia nimesoma shule na msingi kwa lugha ya Kiswahili. Haya, in fuel productions, katika uzalishaji wa mafuta, maarifa, the knowledge of chemistry is used intensively. Manake maarifa ya kemia yanatumika kwa kiwango kikubwa, ndio maana intensively, kwa kiwango kikubwa, to produce fuel, kuzalisha mafuta, such as, kama vile petrol, diesel, kerosene, etc. Example, the knowledge of organic chemistry is mostly used in fuel productions. Maarifa ya kemia ya organic inatumika kwa kiwango kikubwa sana katika uzalishaji wa nini? Mafuta. Kama na swali lolote, usijizuie kuuliza katika video au katika sehemu cha comment section upande wako wa kushoto hapo, nami nitajitahidi kujibu maswali yako. Okay? So you see, so it means from now you might see yourself that will you need chemistry in your future life? Possibly expecting to work in fuel production. I want to tell you in advance, if you're expecting to be an inspector or to be a fuel engineer or maybe a fuel strategist or fuel, so whatever, any field of the fuel productions, then you have to love chemistry. And you need chemistry, the knowledge of chemistry more than you think. Right? So therefore, the first area where chemistry is applied is the area we call it industries. Say industries. Industries manake ni viwanda. Industries or factories, factories, viwanda vidogo vidogo, but there we have what industries. Haya. Kwenye viwanda kemia inatumika, industry manake ni viwanda. Viwanda. Oil. Industry ni kiwanda. Viwanda. So I said that chemistry is highly used
in most chemical industries, to make different consumer products. Somo la kemia linatumika kwa kiwango kikubwa sana katika viwanda vingi kutengeneza manake vitu mbalimbali ambavyo vinavyotumika na watu katika kutatua matatizo yao mbalimbali. Wanaposema consumer products, manake ni vitu vinavyotumika moja kwa moja majumbani, maofisini, kwa maana consumer products zinazoenda kwa mtumiaji wa ngazi ya mwisho kabisa, sio kama inatumika mahali fulani kutoka katika viwanda ndani. Example, moja wa mifano ya vitu vinavyotengenezwa viwandani kwa kutumia maarifa ya chemistry. Examples of products are sugar. Examples of industrial products, mfano wa mazao yanayozalishwa viwandani. The first one we have what? Sugar. Sukari. Okay, the first one is sugar. The second one is called what? Insect. Then the third one is called what? Insect killer. So this is insect killers. Then we have perfume. Then we have what? Cleaners. First example, cleaners. The fifth example, plastics. Plastics are made from industries. Plastics. The sixth example is toothpaste. Shoes. Hiyo ni mifano ya vitu vinavyotengenezwa viwandani kwa kutumia maarifa ya kemia. Haina maana kwamba maarifa ya fizikia haiwezi kutumika au maarifa ya hisabati haiwezi kutumika au biolojia haiwezi kutumika, hapana. Ila cha msingi ni kwamba maarifa ya kemia yatatumika. Uzalishaji wa sukari, kwa sukari ni kemikali. Uzalishaji wa insect killers, manake dawa za kulia insecta. Perfume manake tuseme ni mafuta yale ambayo ya kujipulizia. Alafu mfano ni cleaners, visafishia vitu mbalimbali. Mfano kama brush ile manake imeundwa au imetengenezwa kutumia plastiki. Kwa hiyo plastiki ni moja ya zao la kemia. Plastiki, kwa mahali pote ambapo na plastiki, unapoona plastiki, ndoo, dumu, vyote hivyo ni matunda ya au vimetumika au vimetengenezwa kutumia maarifa ya kemia. Toothpaste manake ni tunasema ni mswaki. Kwa mswaki inatengenezwa kwa kutumia maarifa ya kemia. Shoes manake ni viatu. Shoe ni viatu vya ngozi, manake inatumia maarifa ya kemia. Viatu vya aina au vya material mbalimbali inatumia pia maarifa ya kemia. Number 6. If you have any question, don't hesitate to ask in the comment section. The sixth area where the chemistry is used is called the construction. It's called what? Construction. Say construction. So he said that the construction
construction activities of what? Buildings. The construction activities of different buildings, bridges, roads, towers, railway, needs what? Or use what? Use the knowledge of what? Of chemistry. So the construction activities of different buildings, manake utengeneza shughuli za ufundi au za matengenezo, yani shughuli nyingi, manake kwenye shughuli za utengenezaji wa jengo, buildings au majengo, na utengenezaji wa madaraja, utengenezaji wa mabarabara, utengenezaji wa tuseme kwamba minara, utengenezaji wa reli, unatumia maarifa ya kemia. Kwa jinsi gani? Mfano, ngoja nikupe mfano kwenye utengenezaji wa nyumba. Baada ya nyumba kutengenezwa na kukamilika, huwa kuna zoezi au kuna zoezi la mara nyingi linakuwa la mwisho la kufanyika la kupaka rangi. Rangi ni moja ya kitu kinachotengenezwa kwa kutumia maarifa ya kemia, na pale tunapochanganya rangi tunachanganya kemikali mbalimbali ili tuweze kupata ile rangi ambayo tunayoitaka. So the good example of the construction activities where we are using chemistry is painting of the house, of the buildings, or bridge, or whatever the case. After the construction activities has been completed, but also even that painting is a part of construction activities. But the physical construction activities, when it has been accomplished, then we used color. We use a particular color to paint the roof, to paint the walls of the walls, indoor and outdoor. So example of that painting activity of the buildings or structure, we use the concepts of chemistry in the process that we call mixing. We use the knowledge of chemistry in the process that we call mixing of what? Mixing of paints. Example, mixing of what? Mixing of cement. Mixing of cements is water with sand and what? And sand. It involves chemistry. Even if technicians don't understand what's going on, but the chemists understand what's going on. So this is one of four examples. The second example, we say that mixing of what? Mixing of paints. For what? For buildings or bridge. Involves also it involves the knowledge of what? Of chemistry. That is. So these are the two activities. Manake hizo ni mfano wa kazi mbili ambazo somo la kemia linatumika. Unapojenga, manake kwamba unapotengeneza tofali, tunahitaji simenti, tunahitaji maji, tunahitaji na mchanga. Hasa kuchanganya, katika sababu uchukui tu mchanga wowote wa kiwango chochote unachanganya na simenti, hapana.
kuna kiwango maalum, kuna kipimo maalum, kwa sababu inategemea unataka kutengeneza tofali la ubora gani. Kuna kiwango maalum cha mchanga unakichukua, kuna kiwango maalum cha maji unachokiweka, kuna kiwango maalum pia cha simenti au saruji unayokuwa unaiweka. Baada hapo itatoka tofali ambalo ni imara au tofali ambalo ni imara kidogo na tofali ambalo kabisa ni bovu. So this process of mixing, so it means that what amounts of cement will you use to make one brick? And what amounts of water will you need to make one brick? What amounts of the sand will you make to make one brick? So that's all about chemistry, because the sand and the cement, first of all, the cement is it's a chemical products. Kwa manake saruji ni manake ni zao linalotengenezwa kwa kutumia, ni zao la kiwandani au ni zao la kiwandani linalotengenezwa kwa kutumia maarifa ya kemia. Lakini pia nini, mixing of the water depends kwamba na kuchanganya rangi mbili, rangi tatu kwa ajili ya kupaka katika jengo au kupaka katika nini, katika daraja. Pia inahusisha nini, the knowledge, inahusisha ujuzi wa chemistry. Okay, so ladies and gentlemen, let me present to you the seventh area where chemistry is applied. Kemia pia inatumika katika military and what? And warforce. Manake kemia, maarifa ya kemia inatumika jeshini, lakini pia katika vita, mabomu ya nuclear kwa mfano. Right? So say that in military areas, soldiers use the knowledge of chemistry. To make bullets, risasi inatokana na maarifa ya chemistry, to make bombs. And here examples of nuclear bomb, nuclear bomb. About that is being discussed in Russia, in South Korea, etc. Nuclear bomb. And then missiles for what? For defense. These are made for defense and warfare. Kwa jeshini au katika kambi za jeshi, kwa mfano JKT, JWTZ, soldiers manake ni wanajeshi au askari, use the knowledge of chemistry to make bullets. Kemia manake maarifa ya nini, ya kemia kutengeneza risasi. Bullets manake ni risasi. Bombs manake nini, mabomu. Missiles, example nini, nuclear bomb. Missiles manake makombora. For what? For defense and war, kwa ajili ya kulinda nchi au kulinda eneo, na kwa ajili ya pia nini, ya vita. Afterwards, then this is homework. If I end this session, this is homework 3, and this homework 3, the question state that explain briefly other areas where chemistry is applied. Kwa hiyo fikiria ni maeneo gani mengine matatu ambapo sijayataja ambapo kemia inatumika. So you have to think that what are the other areas. By using these 7 examples, you have to think about other 3 areas where knowledge of chemistry is used, but I didn't mention in my list. So make sure to do it. You may discuss this work with your friends, but you have to write your solutions yourself.
unaruhusiwa kujadiliana na mwenzako juu ya namna gani ya kujibu hili swali au majibu gani ambayo ni sahihi, lakini kila mmoja anatakiwa kuandika majibu yake kwa mkono wake mwenyewe, kwa sababu ndipo utakapokuwa unajenga uelewa. Ladies and gentlemen, before I end these sessions, I have couples of announcements for you. Mabibi na mabwana au wasichana na wavulana wa kidato cha kwanza, kabla sijamaliza kipindi hiki na matangazo mawili ya msingi sana. The first announcement is about Tanzania Online Ordinary Library. Tangazo la kwanza linahusiana na manake library au maktaba ya Tanzania kwa njia ya mtandao, kwa maktaba ya manake ya O-level kwa njia ya mtandao. Manake maktaba ya Tanzania, maktaba ya O-level Tanzania kwa njia ya mtandao. So you have some books that we recommend for our students, and we'd like just to show you the sample of them. Kuna baadhi ya vitabu ambavyo tunapenda kabisa wanafunzi wetu waweze kuvitumia, waweze kuwa navyo, na wanaweza wakaviagiza, na sababu na hilo kwamba watakapoagiza na tutaweza kuwatumia ili tuweze kujifunza nao somo la kemia vizuri. Let me start with what in the first book, which we don't have, it's a sample. It's called the Chemistry Syllabus for Ordinary Secondary Education from 1 to form 4. Cha kwanza kabisa, kitabu cha kwanza kabisa ambacho tunachosisitiza wanafunzi wetu kuwa nacho, kila mwanafunzi, ni manake ni mtaala wa kemia ambao ni mtaala mpya. Kwa sababu ndo manake mtaala mpya ambao unaitwa kemia, manake chemistry for ordinary secondary education from 1 to form 4. Kwa sina hicho kitabu kwa leo, lakini kinapatikana katika maktaba. So again, ladies and gentlemen, we'd like to present to you the book written Chemistry Forms 1 and 2 students books, and here Chemistry Form 3 and 4 students books. These are the two books that I recommend every student of mine has to order or has to look for these books, because this one contains all the 8 topics of Form 1 and other topics of all the topics of Form 2. You may order this book with only price, or with a gift, not a price because you're not doing business, you're just selling with a world price if you compare. Because if you want just to go into your local market or local shop, then you will get surprised about the price of this book. So it's been written by Tanzania Institute of Education. This one you can order it with a price of only 15 Tanzania shillings. It's a gift. Also on my right hand side, I have a Chemistry Form 3 and 4 students books written by the Tanzania Institute of Education. So you may order also this book with the only gift of 15,000 Tanzania shillings. So this one, it comprises all the topics of Form 3 and all the topics of 40 of Form 4. Wonderful. So it means if you have these two books now, you have chemistry from Form 1 to Form 2. Again, we are not satisfied to equip you only with textbooks. We like also to prepare our students for their national exams, pre-NECT exams, pre-mock exams, midterm testing, annual exams, just the annual exams, terminal exam, and then even some other test 1, test 2. So we want our students to be confident. So for that case, we'd like to introduce to you, ladies and gentlemen, or ordinary secondary students, about Form 2 chemistry review. So this is actual that it's called the Certificate Secondary Education Examination, Form 2 through Form 2 chemistry review. So, and then it contains questions and answers from 2003 to 2019. So this is the book that you may order it. It's only a price of 10,000. So you may order this book with a price of 10,000, and then so you may ship it to you. So it comprises, this is the past papers. This book, small book, it contains more than 300 questions of Form 2, of NECTA Form 2. So it comprises questions of 16 years, and these questions are questions which have been asked by NECTA. So these are the NECTA Form 2 questions. So order this book quickly, because we want you to master and do miracles in chemistry. Again, we have another book called the Ordinary Level Chemistry Review. So this is the review, or this is the book that contains questions and answers from 2003 to 2019. So simply it is 16 years
right? So, but in this book, there are some mistakes that have been done by the author, but don't worry that because we are going to correct them. So this the gift that you have to order for just for this excellent book, you have just to order it with the only price of 12 Tanzania shillings. So you may order this one. So in total, you can make a calculations of how much does it, because remember these two textbooks costed 30,000. This one costed 12, this one costed 10, so 22. So total make your tea. So 22 plus 30,000, 52. So you may order this package and have a package of chemistry in your bag or in your house or in your room, right? With only a price of 52,000. We'll make a discount and make it 50,000. And the shipping cost if you order a package, it's cheap compared to if you order a single book, because we order a single book in this week, next week we order another book, so you'll be paying the transport cost, the same transport cost as long as you order and you transfer this book. Another thing that you may order these books and then you can purchase it anywhere and we may transfer. It means that we will send it to you. There's high fidelity in these kinds of the business. You have to do to make sure that you do prepaid. In case you have any questions, please don't hesitate to ask in the comment section. But how are you going to place your order? How are you going to order your books into our? Okay, good. So into all, we say that you can order books just by sending the SMS to number 0759745031, and then so you read the message and we'll come back to you. So just send a message there, and then after you send your message, then we come back to you to negotiate, or not. There's not just to negotiate, to accomplish the business, because all of these prices are minimum. Like just a comparison, they are listed prices compared to prices in other shops. So, ladies and gentlemen, this is the end. I still have again another announcement. Oh, thank you. We would like to invite you. I didn't translate that once. Jamani, wanafunzi, tuna maktaba ya sekondari ngazi ya kati, ambapo kuna vitabu mbalimbali ninavyokuwa tunataka kuhakikisha kwamba tunapatia wanafunzi wetu ili waweze kujifunza wenyewe somo la kemia na masomo mengine yote mawili ambayo hatuyafundisha kwa siku ya leo. Haya, maana yake kwamba nimeonyesha hiki ndio kitabu cha kwanza ambacho ni cha chemistry kidato cha kwanza mpaka cha 3, kimeandikwa na Taasisi ya Elimu Tanzania. Hiki ni kitabu cha kitabu kimoja hapo ambacho ni cha kemia kidato cha kwanza mpaka cha 2, kitabu cha mwanafunzi kimetengenezwa na TAYAI au Tanzania Institute of Education. Lakini pia hapa kuna vitabu vya maswali kwamba kila kimoja hapo katika vitabu kinagharimu 15,000, na hiki hapa kinagharimu 10,000. Ni kitabu cha maswali na majibu ya kidato cha 2, maana yake NECTA, maswali yote ya kidato cha 2 yako ya miaka iliyopita, na pia na njia zake. Kuna njia zake zingine ambazo sio sahihi, lakini usiogope kwa sababu hakuna mtu ambaye ni sahihi. Pia kuna kitabu hiki kinaitwa Ordinary Levels Chemistry Review, kina maswali ya kidato cha 4 kuanzia mwaka 2003 mpaka 2017. Kisha unakisoma na unakimaliza hii kitabu ndani ya muda ambao ulikuwa umekusudiwa. Unaweza kuomba, maana unaweza kununua, tuseme hivyo, na pia unaweza ukalipia gharama za usafirishaji kukuletea vitabu au kusafirisha vitabu kwenda mkoa wote wa Tanzania kupitia namba 0 kwa tuma ujumbe mfupi kupitia namba 0759745331. Usitume pesa, alafu tutakupigia, tutazungumza na tutaweza kukamilisha jukumu hili. Kuna guarantee ambayo nakupa kabisa kwamba kila kitakachokubaliana kwa neema ya Mungu tutakifanya. Alright, ladies and gentlemen, this is the end of session 3, titled Areas Where Chemistry is Applied. I thank God who have created me in His own image and likeness, and I thank God who have given me the opportunity to join me, and I thank God who will give us another opportunity to meet together in session 4. And I would like to ask you that keep enjoying the beauty of introductions to chemistry. Na mshukuru Mungu na nakushukuru naye pia kwa nafasi ambayo umeweza kutupa na tumeweza kujifunza kitu kizuri kabisa maeneo ambapo chemistry inapotumika. Basi ndio mwisho wa kipindi hiki ambapo ni mwanzo wa maandalizi wa kipindi cha 4 ambapo tutakufundisha kwa nini tunasoma chemistry. So the session 4 will teach you why are we studying chemistry. Tunasoma chemistry kwa nini? So it's all about reasoning, right? So make sure that and you have to remember also that that telephone number. Okay, so at the last announcement, we'd like to invite you to offer your feeling thanksgivings to God from your heart of an amount in order for you to support the running cost for this program, because we say that we'd like to achieve the visions of recording more than 600 videos in order to help present and future generations about the beauty of chemistry. So until we meet in the next session, mpaka tutakapokutana kipindi kingine,
basi Mungu aendelee kubariki na kutunza na aendelee kufadhili. So then let us meet in the next session to enjoy the beauty of chemistry for the Form 1 and chemistry for the Pre-Form 1. Keep enjoying.